Greetings, it is the fourth episode in 10 of them streamlined ahead of the African Nations Cup 2023. And straight away you're asking me the question, what's the latest ahead of those competitions? The Confederation for African Football has opened the window for registration to interested clubs and international scouts for the 2023 Africa Cup of Nations running from January 13 to February 11, 2024. The platform is set to be open between December 3rd and 16th. That means registration is ongoing. And as a reminder, opening for media accreditations closed a long time ago. Meanwhile, Muffin Peak Hotel in Marrakesh will host the CAF Annual Awards scheduled for December 11. We are talking about tomorrow, Monday. In case you missed out on the roll call of the nominees in the female and male categories, let me take you through the videotape. Today we are talking about the participants in the finals who are lodged in Group 4. And here we're talking about Algeria, Angola, Burkina Faso, and Mauritania. And the question I'm asking Sunita Ngonye is, how do these four teams qualify for the finals that will be holding in Cote d'Ivoire? The Desert Forces of Algeria qualified first in Group G with 16 points. Algeria defeated Niger in a 1-0 away game to secure her next spot in the upcoming Afcon competition in Ivory Coast coming January 2024. The Desert Forces played a total of 6 games, winning 3 and drew 1. The side was the only team that didn't record a defeat in Group G. Meanwhile, Group B, which comprised of the Star Lions of Burkina Faso, Togo, Cape Verde, and Eswatini, saw Burkina Faso qualify in Group B with 11 points after 6 games played. The side had a close range with Cape Verde that qualified second. Burkina Faso scored a total of 8 goals, won 3 games, recorded 1 defeat and 2 draws to segment her place in Ivory Coast. Togo would fight back and equalise about 15 minutes later. A good shot from Thibaut Clige. Just like the Desert Forces of Algeria and the Star Lions of Burkina Faso, Mauritania equally secured a spot at the 34th African Cup of Nations in Ivory Coast. The Al Mourabitan Lions of Djibouti were in Group I alongside Democratic Republic of Congo, Gabon and Sudan. Mauritania picked up a ticket after defeating Sudan 3-0 to top Group I with 9 points. The victory secures the team 3rd consecutive Afcon appearances. Coolly rolled into the corner by Gael Kuku to who else? And delirium in Lubumbashi. Meanwhile, the Black Sapo Antelopes of Angola equally succeeded to qualify from Group E behind the Black Stars of Ghana with 9 points after 6 games played.
Yes, Sonita, and I can see things are really being ensured and assured ahead of the finals coming up. And right away, I'm going to try to welcome on set the one who is going to be giving us the report card of Angola. But first of all, what is Angola? Angola is called the Republic of Angola, located in the southwestern part of Africa. The capital is Luanda. The official language is Portuguese and the currency Angola Kwanza. The population is 34.5 million as estimated in 2021. The president is João Lourenço, and the government is a unitary multi-party with one legislative house. The national team of Angola is called the Palancas Negras. Wow. I think Christian will begin this program by either confirming or denying the name of the national team. Welcome to the program, Christian. Bonjour, Fon. Bonjour à tous les nombreux téléspectateurs. Alors, vous confirmez que l'équipe nationale de l'Angola s'appelle Palancas Negras, c'est ça? Naturellement, sous le nom de baptême, les Palancas Negras, les Panthères Noires. Ok, alors, question. Comment se portent les Panthères Noirs ce soir? C'est une équipe des Palancas Negras qui fait son retour dans cette Coupe d'Afrique Nations Côte d'Ivoire 2023, avec dans une configuration tout à fait particulière, parce que justement, elle va devoir effectivement refaire sa grande mue après une longue période d'hibernation. Aujourd'hui, elle s'est donné les moyens d'avoir une stature assez mature, moyenne d'âge de 27 ans, un entraîneur portugais, Paulo Soares, qui est assez jeune, qui a effectivement su mettre en place une philosophie de jeu assez lusophone autour d'un certain nombre de joueurs cadres, Gilberto, Maestro, Diaz, Marquez, pour ne citer que cela. Mais on se rend à l'évidence compte que c'est une équipe qui est très appliquée, même si sur le plan de l'efficacité offensive, elle ne démontre pas grand-chose. 8 matchs nuls pour 5 défaites, pour 2 victoires. Cela démontre effectivement que c'est une équipe, certes, qui arrive dans ce groupe-là, mais qui clairement ne sera pas favorite. Donc, à elle de se montrer soignée, appliquée, déterminée, si effectivement elle veut mériter sa place dans ce second tour. Vous-même, vous avez dit la semaine dernière qu'il ne faut pas sous-estimer les équipes avant la compétition. Naturellement, il est clair qu'en termes de ranking aujourd'hui, l'Angola ne vient pas avec les faveurs de pronostic. C'est la raison pour laquelle elle va s'appuyer effectivement sur un collectif assez fort, sur des phases de jeu et des schémas de passe qui doivent être suffisamment précis et fluides, sur des phases de transition qui doivent être véritablement abouties et effectivement faire montre d'une belle efficacité au niveau offensif, parce que véritablement, comme on le dit l'adage, qui veut effectivement passer doit véritablement marquer des buts. Alors, avant de faire votre sortie là, je vous pose seulement une question là, parce que vous dites qu'ils ne sont pas les favoris. Mais vous avez déjà cité l'entraîneur portugais. Et est-ce qu'il n'y en a pas des joueurs qui peuvent amener les Angolais à quand même essayer de croire qu'ils peuvent faire quelque chose? Naturellement, il y a un certain nombre de joueurs cadres autour de cette équipe. Gilberto, Marquez, Diaz, sur lesquels effectivement l'entraîneur s'appuie. Mais en réalité, il s'agit effectivement d'un bon collectif. Il a su apporter un discours qui a pu sublimer effectivement les uns et les autres afin de faire effectivement ce collectif la véritable star de cette équipe des Palancas Negras d'Angola. Okay, that's what he's saying about the Palancas Negras. He's talking all the way from the nation's capital, that is Venetian. But I know that he's also going to be talking about Burkina Faso, one of the teams locked in this group. And Burkina Faso is a landlocked country in West Africa. It used to be the Republic of Upper Volta and was renamed only in 1984. Its name is Burkina Faso, capital is Ouagadougou, the official language is French, currency the West African CFA. Population 21.5 million people. The president is Ibrahim Traoré, and the government is the unitary republic under a military rule with transitional legislative assembly. The national team is called the Stallions. Vous dites que l'équipe nationale de Burkina Faso s'appelle les Étalons. Les Étalons du Burkina Faso, qui va être, du moins, ça sera une équipe véritablement attractive au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, pour avoir terminé 4e lors de la dernière édition ici au Cameroun. Il y a eu un changement de staff technique à la tête de cette équipe. Le national Kamomalo a été remplacé par Hubert Velub, le français, qui a une bonne connaissance du football africain pour avoir entraîné le tout-puissant Mazembe avec lequel il a remporté la Coupe de la CAF, pour avoir entraîné les Éperviers du Togo, pour avoir entraîné effectivement du côté du Soudan. Et je pense que c'est un monsieur aujourd'hui qui a su apporter véritablement une âme autour de cette équipe. C'est un système de jeu autour d'un 4-3-3 très offensif, très appliqué et surtout avec beaucoup de variations dans le jeu. Ok, je vous souhaite une très belle soirée là-bas à l'avenue Germaine à Yaoundé, n'est-ce pas? Naturellement, Fon. Ok, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas? Naturellement, la semaine prochaine. Alors, j'ai fait seulement quelques 100 pas là pour arriver encore full, là où se trouve
Raymond Olume. Raymond Olume, you're all the way that in Follow. Good evening and welcome to the program, Raymond. Good evening, Fon. Good evening to all the lovely viewers of Afcon with Prubeneficial. Before you open your file on the teams you're going to talk about this evening, I just ask you one thing. You remember that you watched the match when Cameroon went on rampage in Blida. How much of that match do the people in Follow still remember? Well, I remember that I was on the set of a rival TV station, and we have to say that many people did not believe, especially the technicians who were on the set on that day, that we could come back from that situation. I think there was just myself. We were with the former international goalkeeper that who was believing as much as I did that Cameroon, that's the song, who believed very much that we could score a goal and Togo can beat the trick. Okay, now you're saying people already know that in fact the fans are glued out there already drawing the conclusion that it's going to be talking about Algeria. What's Algeria? We're talking about this country that's bordered by Tunisia, Libya, Niger, Mali, Mauritania, Morocco, Western Sahara, and the Mediterranean Sea. And they call it the People's Democratic Republic of Algeria. Capital is Algiers. The official languages, Arabic and Tamazight. Currency, Algerian dinar. The population is 45.5 million people as estimated in 2022. The president is Abdelmajid Tebboune. They have a semi-presidential system of government, and the national team of Algeria is called the Fennec Foxes. This is one of the teams taking part in the competition playing with Group 4. So what do you have to say? Well, I think Algeria, they are one of the powerhouses in African football. They have been on the podium 5 times. That's winning the Afcon in 1990, winning recently in 2019. They have been to the World Cup. It's a team which has produced many international stars. One of the international stars that we know today is Riyad Mahrez, who one time played with Manchester City, but today plies his trade in Saudi Arabia, like most of the other stars who have gone to search fortune over there. Algeria is a country which has been a little bit in the shadows of its other Arabian counterparts. I mean, talking about Morocco and Egypt. But Algeria, they're a very proud nation when it comes to football. But I think the fact that in Cameroon, Algeria couldn't qualify for the knockout stages, I think Algeria is coming back with a bang and with a revenge. Can you imagine what could be running in the mind of the head coach, Belmadi, as a look ahead of the African Nations Cup 2023? Well, I think this is his 5th year, and he's going to his 6th year with the team. Belmadi came into Algeria, and it wasn't long before he won the Afcon against all odds, because he barely even qualified for the Afcon in 2019 in Egypt. And then coming to Cameroon, they lost their footing a little bit in a group that had Cote d'Ivoire in it. They were even last in the group, and then they had the crucial World Cup encounter against Cameroon where they didn't qualify for the World Cup. So it's a team which has been fragile for the past 2 years in terms of their mentality, having not been able to go as far as they should. But mind you, this is a team which they have to be reckoned with in this Afcon. Yes, especially talking about the group where they also play alongside Angola, Burkina Faso, and Mauritania. If I were just to ask you a very simple, short question, we'll go to the next fact fight is, what chance do you give the Fennec Foxes of Algeria in the upcoming competition? Well, I think I'll count them as one of the dark favorites. Not really one of the main favorites, but one of the dark horses. They have the same coach, Jamel Belmadi. He's won the Afcon before. He knows what it takes to win. And I think this time around, he will not want to repeat the same errors like he did in Cameroon. But Burkina Faso is a very difficult opponent. And then there is the derby against Mauritania. Okay, I understand that. We all agree that Algeria definitely were playing and understand and maybe remind themselves of one thing, that they were definitely schooled by circumstances following the rampage at Blida. We're also talking about a team called Mauritania, and Mauritania is the 11th largest in Africa and 28th in the world. The Islamic Republic of Mauritania has a capital Nouakchott. The official language is Arabic. The currency is the Ouguiya. Population 4.4 million people, and President Mohamed Ould Ghazouani. They have the Unitary Presidential Islamic Republic, and the national team of
Mauritania is called Al-Morabitoun in reference to the Almoravid dynasty. Mauritania is playing in this group that features Burkina Faso, Angola, and Algeria. Any chances, especially looking at their fact file? Well, Mauritania, this is, I mean, it's a feat for them. Third consecutive appearance in an Afcon final. They were there in 2019, they were there in Cameroon in 2021. Here they are again in 2023 in Ivory Coast. And that notwithstanding, I think they switched from Didier Gomez de la Rosa, who was an expatriate, to African know-how. That's getting Ami Abdou, who was able to spend 8 years with Comoros, qualified Comoros for his first international tournament. They were able to get Ami Abdou, who struggled in the group, came out second, but qualified them for their third consecutive Afcon final appearance. So this is somebody who knows African football very well, and he knows what it takes to compete at the highest level. And then we all know that in CAF competitions, FC Nouadhibou, where most of the players ply their trade, they are a very good team, mixing local talent, African talent, and expatriates. I think Ami Abdou is getting the best out of this Mauritanian team. Raymond Olume there, all the way from Kolfulu, trying to play devil's advocate for the Morabitoons of Mauritania. Thank you so very much. We're going to receive you on next week's edition of the program, Raymond. Thank you as always for having me. Okay, we said in last week's edition of the program that we're going to continue the interview with Joseph Antoine Bell, but just after that interview, we'll have our main guest today is going to be the governor of the littoral region of Cameroon, and this is leading us to the Lions fact file. Je tiens déjà à faire remarquer que le Cameroun a gagné plus de CAN à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. Donc, ça veut dire que nous sommes optimistes. Okay. Et je me suis toujours méfié des matchs où on dit que nous allons gagner. C'est les matchs les plus difficiles que les Lions ont. Mais quand le défi est là, tout le monde a peur d'une équipe, c'est à ce moment que les Lions sortent le griffe. Allez, allez les lions, l'Afrique vous regarde, montrez au monde entier que vous êtes de vrais géants. Soyez disciplinés avec tout le peuple, imposez le respect et quand vous passerez, qu'on se taise devant les lions du Cameroun. Allez, allez, allez les lions, bravo, soyez toujours champions. Vous atteindrez les plus hauts sommets, faites y flotter le drapeau camerounais. Allez, allez. And so with that jingle, you can imagine what we're going to be talking about shortly. But I'm going to be welcoming Divine, who is all the way at the neighborhood called Tekas in the nation's capital, Yaoundé. Divine, good evening and welcome to the program. Good evening, Fawn. It's a pleasure. Okay, now let me just start off by asking you this question. You and many other fans are watching. Some already know it, but listen, some others don't. Now we're talking about this country in the Central African sub-region on the Gulf of Guinea. Its capital is Yaoundé. Official language is English and French. The currency is the Central African CFA franc. The population is about 30 million from the 2023 estimates. The president is called Paul Biya, and the government is the Unitary Presidential Republic. So if I were to ask you, Divine, which country are we talking about? Of course, originally Rio dos Cameros, today Cameroon, the Republic of Cameroon, Africa in miniature form. Thank you very much. That's school time, but I'm going to rebut by telling this that so many people have called this team the Indomitable Lions. All of them have called it Indomitable Lions, but now this is school time. It is pronounced the Indomitable Lions of Cameroon. And so, how does that team? Well, looking at the team, about a month to kick off in Côte d'Ivoire or the Afcon, we can try to look at how the various key players in the key positions of the team are doing. And from observation, the goalkeeping position is a potential banana skin, given that popular tabloids, first-rate
tabloids in the UK, like Daily Mail, like Mirror, are already picking up a very, very intriguing story. And this story says that Andre Onana is under massive pressure in Manchester United, and he could be thinking of actually turning down the call to represent Cameroon in Cote d'Ivoire. And if that were to happen, then Cameroon would have to look at the other goalkeepers that are at their disposal. And looking at those other goalkeepers, there isn't so much positivity coming from their end. Take the likes of Fabrice Ondoa. He left FK Oda to go to Nîmes Olympique, and he's not finding it funny there. He played just one game at the start of November. We're thinking, okay, probably he was going to get a run of games, but unfortunately, he's not been in the squad for the past 3 odd games. And then we go over to Saudi Arabia, where we have Davis Epasi, the Brazil, the World Cup hero. He's not doing well as well. He's been out of the squad, completely out of the squad for 14 odd games. He started the season, he played against Al Hilal, leaked in 3 goals, and ever since, we've not seen any sign of life on his end. So if Andre Onana were to miss the Afcon, Cameroon would have really huge difficulties in the goalkeeping position. All right, before, I know definitely, in fact, logically, you will go into the defensive compartment, but let me ask you, what did the rules of FIFA and CAF say about the availability of a citizen when called up to defend the national flag? The rule is very clear. FIFA says that if a player is called up by his country and he refuses to answer the call, then the player would be sanctioned by being in a period of inactivity for the duration the national team had to use him. So if Andre Onana were to turn down Cameroon's call, FIFA would place a ban on him not to play for Manchester United for the period of the Afcon. So that leads to rest the concerns and maybe the intrigues that may be being raised by the British tabloids, I guess. Potentially. Okay, let's go over now to the defensive compartment. The defensive compartment has its problems as well, but I think the real issue, Fon, is the coverage. That is the defensive midfield position that has been the real Achilles heel of this team. And I think Rigobert's son watching Brighton vs Chelsea game must have been thinking, this Baleba of a kid, Carlos Baleba, if I were to have him, potentially I will be having my problems because Cameroon really lacks that sort of profile, the person to do the dirty job in midfield. Carlos Baleba, he's only 19, he's a kid coming to the Premier League, the world's most powerful league, but he's taken the league by storm already, being trusted by De Zerbi. Against Chelsea, he was the player that registered the most number of duels, 10 in the game, despite playing just 57 minutes. The player, he's had a very quick rise to the top. He left Le Brasserie de Cameroon just like 2 years ago. He got into Lille first team, and now he's playing at the highest level possible in the Premier League. For him, he thinks he needs time to settle down and really come to terms with all the progress that he's experiencing at the moment. So he's not ready for national team duties, but Cameroon really does need him. Okay, now you say, I think you're just settling on those key names and the ones that Cameroon should be counting on, even though they appear not very likely. Now, I think you inch it forward and go into the attacking machinery of Cameroon's national football team. Of course, I think one other department that should be giving sleepless nights to the management right now is the attack line. Yeah. Do you go with the old, as it was in the past, so it is, and so it should be with Vincent Obaka, or you try out the new with Faris Mumbanya, who was recently crowned Norwegian champions with Bodo Glimt, scoring 15 goals in the league. Do you try the new, or you go with Vincent Obaka? But one thing is certain, Vincent Obaka, from recent records, always delivers. I think prior to the World Cup in Qatar, there was a question, do we play Choupo-Moting or Vincent Obaka? And the test match that led to the World Cup, Choupo-Moting had the bragging rights, and of course, we later on saw that Vincent Obaka should have even been given the starting role right from the outset. So that issue would really be giving the management sleepless nights at the moment. Do you stick with that Vincent Obaka and trust him to do the job, or you try the new in Faris Mumbanya and co? Oh yeah, I think that the coach actually can only be as good as his latest results. So we expect to look at that at the African Nations Cup. But you know, between Choupo-Moting and Vincent Obaka, when you feel the both of them at the same time,
they provided what you can call in football a mechanical contrivance. So I guess that the coach Rigobert Song Bahanak is following this program and he's probably asking himself a lot of questions concerning how he feels. But last week I asked Christian Bala Makongo, what are you using Vincent Abubakar for 90 minutes, 60, 30, 20? I don't know. Like Mila used to say at the World Cup, don't name me 20 minutes, you may possibly match out from the field. So what do you think? Well, I think he's come of age. He's way below 30 already, and he's losing pace already. I don't think he's got the legs to run around. I think if we were to play with him, we've got to keep high block upfield because he doesn't have the legs to pull it out in a counter-attacking football playing style. So I think if we need a very, very hard-working side from start to finish, we should be looking at the younger guys possibly. Okay, so Divine Ade, thanks so very much for your participation in this program, but I wouldn't let you go without asking what's your cap on your participation in this program. Well, my last word is that I still think that Cameroonians should reduce their expectations regarding the Indomitable Lions of Cameroon. It's a team that is midway in a transition, so they shouldn't really tag this team as one of the favorites. Okay. Sorry to say. Well, we're looking at the facts and figures and they're speaking volumes. So thanks so very much, Divine Ade. We wish you a nice time with your guys over there at the Takers in Nation's capital, Yaoundé. Thank you, Fon. Thanks so very much. The program continues and we're going to continue. Now, he's talked about the Cameroon national football team, what you look forward to and what you should guard against. Now, there is one of the crew that says that we should not only rely on what people seem to say or the one also believing if you don't have time to look at the fact file. That is why Sonita Ngonyi has decided to go back to where Divine started all over this evening, and he's focusing on Andre Onana. Born on April 2nd, 1996, the Cameroonian professional footballer started his career in 2010 at Samuel Eto'o's Academy and moved to Barcelona youth system. From 2012 to 2013, he played for Colonia on a loan and equally moved on a one-year loan from 2013 to 2014 in Vista. As the Grapher continued to search for better exposure, he played for Young Adjust from 2015 to 2016, recording 39 appearances for the team. From 2016 to 2022, he moved to Adjust, making 148 appearances. The Cameroonian international goalkeeper made waves when he was transferred to Inter Milan from 2022 to 2023, where he won the Coppa Italia and Supercoppa Italia title in his sole season at the club. A few crackers in there. Castanos to Piontek, Christoph Piontek, pushed away by Onana. Verre, and still Montevago now trying to cause problems. Montevago, Pussetto, that's a brilliant save from Onana. Used his feet. Now it's Biraghi. Left by Bonaventura for Castrovilli. A fine double save from Onana. Having a brilliant season with Inter Milan, Manchester United signed Onana for an initial fee of €43.8 million in 2023. At the international level, Andre Onana has made more than 30 appearances in the Indomitable Lions den since making his debut in September 2016. This year, Andre Onana has been nominated for several awards like the upcoming CAF Award 2023. The Cameroonian international goalkeeper features among the last nominees in the goalkeeping men category of the year. Thanks so very much, Sonita. Thank you. Sometimes people think that we know all that has existed before about players, not until you've gone back to the
the fact tries to revisit some of those key moments and some of the things that could make these guys actually be heroes and not villains. So last week we had this interview with Joseph Antoine Bell, a very, very long story. So we decided to split them in 3 sections. First segment came on last week. The second segment is coming out. Joseph Antoine Bell, 1984 African Cup of Nations. He said, the last thing he said was that on a décidé de favoriser l'autre et moi je n'ai rien dit. And so how does that interview continue? Donc après ce match de l'Égypte, les dirigeants se défaussent parce que malheureusement les gens ne sont pas courageux. Ils ne prennent pas de la hauteur. Quand on a perdu, il faut trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire va être le type qui n'a pas joué. Il n'a pas joué, il n'était même pas aligné. Il n'était pas aligné. Donc le ministre Bobo Ndioya va venir à l'hôtel avec tous les officiels, m'inviter. Donc je viens, je suis le seul joueur. Il y a tous les dirigeants et les encadreurs. Et le ministre qu'on a briefé, à qui on a dit que vraiment la preuve qu'on devait perdre ce match, c'est que comme vous voyez là, Bell on l'avait mis remplaçant, mais non, encore, j'étais en survêtement. Donc en réalité ça ne se savait pas. Mais comme il fallait trouver un bouc émissaire, ils ont dit au ministre que si Nkono s'était blessé, on n'aurait pas eu de gardien parce que Bell, il ne parle pas de la défaite, il parle de ce qu'il aurait dû se passer. Voilà. Donc voilà comment le ministre, lui aussi, est en colère. Donc il vient avec tout ça, il vient, me convoque et me sermonne, parle et tout, comment c'est inacceptable et tout, comme si maintenant cette défaite-là, c'était à cause. Alors, malheureusement, quand il finit de parler, je lui demande si je peux prendre la parole moi aussi. Et ça m'amuse encore parce qu'il me dit, mais qu'est-ce que vous avez à dire? Allez-y, je vous donne la parole. Parce qu'il était persuadé qu'on lui avait dit la vérité, que je suis un type orgueilleux, que je suis un type qui déstabilise l'équipe, qui a refusé de jouer, qui ne respecte personne. Quand je vais lui exposer ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, pour lui démontrer que ces dirigeants sont des faux types. Je leur dis ça devant lui, puisqu'ils ont agi comme ça. Et que voici la presse. Ils déclarent partout qu'ils ont 2 gardiens qui se valent. Pourquoi ils n'alignent pas l'un ou l'autre sans regarder? Pourquoi? Je lui dis, mais monsieur le ministre, vous savez très bien que je joue en Égypte, que l'Égypte est en Afrique, que l'Égypte est qualifiée. Ça veut dire que le championnat égyptien est arrêté et que je suis totalement libre. Que ces messieurs vous expliquent pourquoi ils sont allés en Espagne chercher absolument Nkono, qui n'est pas libre, qui ne peut jouer que 2 matchs et repartir pour revenir. Je leur dis, parce que monsieur le ministre, j'ai de la chance. Leur calcul était qu'on allait gagner 2 matchs. Donc on serait qualifié. Quand Nkono part, je vais jouer le dernier match qui ne sert à rien, mais qui est contre le pays organisateur. Un match que vous aurez vendu, donc je vais perdre. Moi, je vais jouer et on va perdre. Et la démonstration sera faite que Bell n'est pas un bon gardien. Je dis, mais maintenant qu'on a perdu le premier match, qu'on le veuille ou non, on est obligé de gagner les 2 derniers et notamment le dernier. Donc voilà, maintenant, ils sont embarrassés. Alors, le ministre les regarde. Tout le monde baisse la tête. Et c'est seulement Issa Hayatou qui va prendre la parole. Qui dit, monsieur le ministre, personne ne peut nier ce que Bell dit parce que ce sont des faits. Il a raison, ce sont des faits. Mais moi, je le prie d'accepter tout ce qu'on peut dire pour cette fois. Et pour les prochaines échéances, on n'appellera plus les 2, on appellera un seul. Voilà la proposition de M. Issa Hayatou. Et donc, c'est à ce stade que le ministre va faire venir Toby. Monsieur Nkono, venez ici. Voilà. Voilà ce qu'on dit ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Toby dit que ok, peut-être que ce que dit M. Hayatou est vrai, est bon. Alors moi, je leur dis non. Je me suis, là aussi, je ne suis pas d'accord. Parce que ne pas sélectionner un joueur, c'est comme si vous le punissez. Et là, en l'occurrence, vous allez punir un type parce qu'il est très bon. Si vous le laissez à la maison, il ne vient pas en équipe nationale. Ça veut dire que vous le laissez à la maison parce qu'il est très bon, parce qu'il vaut l'autre qui joue. Donc il faut que les 2 viennent
mais que simplement chacun puisse être remplaçant sans faire la guerre. Hein? C'était votre proposition. C'était ma Et proposition. qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont accepté Le aussitôt? ministre va donc dire une chose, mais je me rends compte que chez nous, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui qu'on n'obéit pas à ce que dit la hiérarchie. Parce que le ministre va dire, bon, lui-même ayant été ambassadeur en Égypte, les Égyptiens avaient 2 gardiens, l'un qui s'appelait Ekrami, l'autre qui s'appelait Sabet, qui jouaient d'ailleurs tous les deux pour le national du Caire, et chacun jouait, il jouait à tour de rôle. Donc un, puis l'autre, et il dit ça se passe très bien. Donc moi je propose que non seulement qu'on fasse ça, mais je propose que nos entraîneurs, puisque vous êtes d'accord vous-même que les deux se valent, que vous ne vous occupiez plus de poste de gardien, vous faites l'équipe pour les autres et vous laissez les 2 gardiens s'arranger quel match ils veulent jouer. Voilà comment on se quitte ce jour-là. Sauf que le prochain match qui vient contre le Togo, je ne suis même pas au courant de l'heure de la causerie parce que maintenant on m'évite. On va m'éviter. Je n'ai pas participé à la causerie, personne ne m'a appelé. Voilà. Donc je suis allé au stade sans savoir si on m'avait mis ou pas. C'est Ndjeya qui était dans la même chambre que moi. J'ai joué au malin parce que je ne voulais pas être ridicule. Mes affaires étaient dans le sac de Ndjeya. On est arrivé au stade que je constate que non, je ne suis pas sur la feuille de match. Voilà comment on a fait. Mais comme on a gagné 4-1 et que la Côte d'Ivoire aussi avait gagné un autre match 3-0, puis perdu un autre, je crois, 1-0, résultat, on était à égalité parfaite. Okay, le troisième a été capital. Égalité parfaite avec la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'en cas de match nul, on passe au tirage au sort. Bon, or le tirage au sort, il y en avait eu un en 72 que le ministre Bombo connaissait bien et il savait que si on doit aller au tirage au sort, le pays organisateur va avoir les 2 faces. Donc maintenant, ça devient que le 3e match, on ne peut plus dire oh, on a l'email pour qui perd. Il faut gagner le match. Ce que j'avais dit arrive. Le 3e match, il faut absolument le gagner. Ouais. Même match nul ne suffit plus. Ouais. Donc le ministre était encore plus furieux après ce 2e match-là qu'après le premier. Mais cette fois, heureusement, il n'était pas furieux après moi. Il était furieux après d'abord toute sa cour. Il était furieux après Tommy parce que ça, c'est la facilité malheureusement. Quand vous encaissez un but, c'est le gardien. Et donc, on lui avait vendu, c'est ce que j'ai compris, on lui avait vendu l'idée que, comme nous sommes rentrés de Coupe du Monde avec de très bons résultats, que si Tommy jouait, eux, ils étaient sûrs qu'on n'encaissait pas de but. Or, on a fait 2 matchs, on a encaissé 2 buts. Donc, cette théorie ne tient pas. Pourquoi vous avez emmerdé tout le monde en disant qu'on ne va pas encaisser de but? Donc, le ministre était fou de rage. Fou de rage, quelle est cette histoire et tout. Donc, et malheureusement, donc, le 3e match devient capital. Tommy doit repartir en Espagne. Je lui passe d'ailleurs une commande de friandises à l'aéroport en disant quand il va revenir. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, rien ne dit qu'il va revenir parce que si on n'est pas qualifié, bon, ça va se terminer. Mais malheureusement pour nous et pour notre moralité, on va être qualifié, mais il ne reviendra quand même pas. C'est-à-dire que les mêmes dirigeants qui passaient pour être ses amis ne lui ont plus envoyé le billet pour revenir. Puisque maintenant, on a joué contre la Côte d'Ivoire, et on s'est qualifié, mais elle n'a pas pris de but. Ça veut dire qu'on raconte des conneries par derrière au ministre. Aujourd'hui que Bellagio n'a pas pris de but. On s'est qualifié. Donc, et non plus, et j'avais trouvé ça malhonnête. Long time to see in motion. Let's make a firm devotion. I'm with you on that notion. Long time to see you smile. Come on, let's take a while, and we will
Thanks so much, Joseph Antwambel. I think the last segment of this interview is going to be ours next week. And now we'll bring you the guest of today's program. He is the governor of the littoral region, Dieudonné Ivaha Dibois. Monsieur le gouverneur, je commence par cette question. Quel est le bilan que vous dressez de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 habitée par le Cameroun et que le littoral a été un joueur majeur? Le bilan est globalement positif parce que avant la CAN, nous avions un défi sécuritaire à relever. Et fort heureusement, les forces de maintien de l'ordre ont répondu présent, appuyés même par les éléments de police municipale. Donc ça fait que la ville a été quadrillée. Depuis les hôtels où étaient logés les clubs jusqu'au stade, en passant par les voies d'emprunt. Véritablement, nous avons été satisfaits sur le plan de la sécurité. Et curieusement, ça a été aussi une période où on a eu moins de vols à Douala. Donc personne n'a crié que sa moto a été volée, personne n'a dit qu'il a été agressé. Et c'est comme si tous ceux qui sont agressés, autres, voulaient vivre simplement le football. Et c'était une ambiance de paix, ce qui est très positif. Donc, nous avons également noté que au niveau sanitaire, nous étions dans une phase de fin de règne de Covid. Et nous n'avons pas enregistré des cas de contamination pendant cette période parce que, vous savez, à un certain moment, les responsables de la CAF insistaient beaucoup sur les mesures barrières et autres, mais on a l'impression que le brassage a permis tout simplement de faire exploser la bonne santé des Camerounais. Donc, sur le plan sanitaire, on a été également satisfait. Le ministère de la Santé, les collaborateurs de la santé publique se sont déployés sur le terrain. Les ambulances étaient à disposition des équipes et des spectateurs et tout s'est passé comme il le fallait. Nous voulons simplement dire que c'est un souvenir qui nous a donné de mettre sur pied des stratégies de sécurisation qui, aujourd'hui, s'exportent ailleurs. Alors là, je vais également dire que comme les Doualais sont fans, n'est-ce pas, des matchs de football, les maires d'arrondissement s'organisent, tout comme le maire de la ville, à pouvoir créer, comme pendant la CAN, parce que tout le monde n'était pas au stade. Donc on a des fan zones qui vont être mises sur pied pour permettre que les uns et les autres suivent les matchs. Beaucoup ne veulent même pas suivre les matchs dans leur résidence. Ils veulent à tout prix qu'on reparte sur les mêmes sites pour pouvoir vivre cela. Donc, c'est des dispositions que nous avons sensibilisé les maires à pouvoir reconduire les mêmes dispositions qu'on avait prises pendant la dernière CAN. Donc, au niveau sécuritaire aussi, bon, cette fois-ci, les matchs ne se jouent pas au Cameroun. Cependant, n'est-ce pas, nos collaborateurs des forces de l'ordre, n'est-ce pas, sont également à pied d'œuvre pour mettre sur pied des stratégies de sécurisation. Parce que vous pouvez être dans une fan zone, mais pendant ce temps, le quartier est abandonné à lui-même. Donc, on va essayer de pouvoir équilibrer les choses pour que la surveillance se fasse tant sur l'espace couru que dans les porte pas simplement des écrans géants, mais il y a une animation qui suit, c'est-à-dire qu'avec des artistes, beaucoup sont sollicités pour pouvoir animer les moments de détente, c'est-à-dire à la pause je veux dire à la mi-temps, par exemple, on va s'égayer. Et d'un autre côté, vous savez, les Camerounais, quand ils se retrouvent quelque part, il faut toujours un item 11. Donc, sur ce plan aussi, il faudra bien que
la restauration soit assurée. Et tout cela, ça se fait dans un package. Déjà au niveau de Douala, nous avons anticipé un peu avec un programme de Douala Clean City. Okay. C'est vraiment un prétexte, c'est-à-dire que nous voulons rendre la ville de Douala propre, mais en dégageant ces espaces, il faut qu'on occupe les populations d'une autre manière. Okay. Et je pense que l'occasion également de la CAN sera toute trouvée pour qu'on continue la sensibilisation. Nous nous retrouvons ensemble, mais regardons les matchs dans un cadre propre, dans un cadre serein, et les mototaxis également dans leur secteur. L'assainissement est progressif. Nous voulons que les uns et les autres, quand ils ont à déplacer des personnes d'un point à un autre, il faudrait quand même qu'ils soient bien habillés, qu'on les distingue par des chasubles, mais également qu'il y ait une immatriculation. Parce que quand vous prenez une moto sans immatriculation, vous êtes exposé et ce n'est pas une bonne chose. Donc je voudrais dire que avec le projet de Douala Clean City, nous impulsons déjà les préparatifs de cette CAN et même au-delà. Je tiens déjà à faire remarquer que le Cameroun a gagné plus de CAN à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. Donc, ça veut dire que nous sommes optimistes. Et je me suis toujours méfié des matchs où on dit que nous allons gagner. C'est les matchs les plus difficiles que les Lions ont. Mais quand le défi est là, tout le monde a peur d'une équipe, c'est à ce moment que les Lions sortent leur griffe. Thanks so very much, Your Excellency. Thank you very much. You took off time to receive us in our office and granted us this interview last week. Thank you so very much. Today, we're going to continue what we took off with on the very, very first edition of this program. We're looking at the Confederation of African Football. Now, they were credited at inception of having been a side that stamped their feet solidly to the hearing of everybody that football made in Africa could not condone apartheid. So we're going back to the history books to relive just how CAF at inception tried to bend the arc of history to their side. South Africa was a full member in those days, but the membership was owned by the White Football Association, which was called Football Association of South Africa, FASA. And because of apartheid and the different, the separation of the different racial groups in South Africa, you had 4 football associations. You had one for the whites, one for the blacks, one for the Indians, and one for the colored people, which you will know in French as métis, but were in those days as a distinct, separate racial group. L'Afrique du Sud envisage en 1957, pour la première compétition qui doit se dérouler à Khartoum, au Soudan, bien de proposer une équipe qui serait l'équipe des All White, hein, donc tout blanc, hein, mais évidemment, on pointe déjà à l'époque, de manière très nette, le fait que cette attitude, ce comportement, qui refuserait d'avoir tout joueur noir dans l'équipe, est une attitude raciste. Donc, la CAF immédiatement exclut le 4e membre. It was the first gesture by any sporting organization anywhere to take cognizance of the fact that racial segregation in sport was wrong. The Olympic movement had made no effort to expel South Africa. FIFA had made no movement to expel South Africa. So CAF are certainly due the credit for highlighting this injustice, for bringing it to international attention, and I suppose you can say beginning the anti-apartheid sports movement. Just 2 days after the first CAF Congress, the first Africa Cup of Nations was held in Khartoum, with matches pitting Sudan against Egypt and Ethiopia against South Africa. But due to South Africa's exclusion, Ethiopia went straight through to the final. In a brand new stadium with 30,000 seats, Egypt won 4-0 and became the very first African football champion. Le sport apparaît ici comme étant le premier lieu où, pour une fois, les Africains, après naturellement le mouvement de décolonisation, les Africains vont poser, vont affirmer leur identité, vont affirmer leur liberté
et vont affirmer la nécessité d'avoir ou bien de vivre dans des conditions beaucoup plus justes. Un nouvel État africain vient de naître. En présence de la duchesse de Kent, l'ancienne colonie anglaise de la Côte de l'Or a accédé à l'indépendance et repris son nom primitif de Ghana. L'événement s'est accompli dans une euphorie générale qui a fait affluer les populations de l'intérieur vers la capitale côtière, Accra. Like in Ghana in 1957 or in Cameroon and Nigeria in 1960, the newly independent African nations were confronted with tribal issues. Some ethnic groups were privileged and sometimes manipulated by the former colonizers. In this context, and for each new state undergoing construction, football enabled nationalism to be promoted in a peaceful manner, and the country could be united around its national side, a step which would enable international recognition. Tous les pays africains qui devenaient indépendants, d'abord, ils s'inscrivaient aux Nations Unies et après à la CAF. C'est sûr et certain que c'était à travers le football, à travers la Confédération africaine, que l'unité africaine elle-même elle a été créée. La CAF s'est montrée comme une des rares institutions indépendantes d'Afrique. Et ça, il faut le reconnaître. Là où certaines autres institutions dépendaient, soit politiquement, je dirais, des grandes institutions internationales, soit sur le plan économique et financier d'autres institutions, hein, comme le FMI et le Fonds monétaire international et autres, la CAF a su démontrer une certaine liberté. In 1959, just like at the previous edition, the same three nations clashed as part of the Africa Cup of Nations. And so this history of the Confederation of African Football continues in the next week's edition of the program. That is Afcon with Prubeneficial. Je m'appelle Gobinon Rose Marie, enseignante. Je suis à l'éducation de base. J'étais dans un village appelé Tondé Village. C'est là que j'ai vu l'un de vos personnes arriver, nous racontant les avantages de Bénéficial Life. Je suis là depuis 10 ans, c'était en 2013. Bon, je n'étais pas convaincue, mais néanmoins, je me suis adhérée. En 2018, j'ai vu vraiment les avantages de Bénéficial Life qu'il me racontait. C'est-à-dire que j'étais vraiment malade quand je me suis rendu compte que on me demandait une grande somme d'argent. Bon, le mois était déjà passé, je ne savais pas là où trouver cet argent-là. Je me suis rendu compte que j'avais une maturité partielle à Bénéficial Life. Je suis venue, ils m'ont bien accueilli et puis ils m'ont demandé de faire un dossier. J'ai fait une demande tout simplement et j'ai déposé. Dans la soirée, j'ai eu le chèque et le lendemain, je suis allée toucher. Vraiment, j'étais très ravie. Depuis ce jour, j'ai dit, Bénéficial Life, vous savez pourquoi vous avez envoyé vos agents ce jour-là dans mon lieu de service. Bénéficial Life m'a ajouté des années de plus dans ma vie. Je suis très ravie. Et je dis toujours à mes enfants, si vous travaillez, pardon, affiliez-vous à Bénéficial Life. Parce que ce que je vois à Bénéficial Life, vraiment, je suis très ravie de vous. Je vous souhaite longue vie, longue expérience, longue, c'est-à-dire que soyez toujours, le Bénéficial est toujours prêt à aider sa clientèle. Now, do you remember that when Cameroon won the African Nations Cup in 1984 for the first time, the captain was Théophile Abega? Do you remember that when they won it the second time in 1988, the captain was Mbumbu Emile, but at the trophy awards, they allowed Roger Milla to receive a trophy because they were doing him honor and pride, because that was going to be his last Confederation of African Football Cup finals with Cameroon? Do you remember in the year 2000 in Nigeria, it was Rigobert Song-Bahana, the present manager of the national football team, who received the trophy at sunset? Do you still remember that in 2002 in Mali, it was still again Rigobert Song-Bahana who received the trophy for the victorious side Cameroon, having defeated Nigeria in 1984, 2000, 2002? And do you remember in 1987, or rather in 2017,
it was Benjamin Mukanjo who received the trophy to announce Cameroon's victory and triumph at the African Cup of Nations. That says that Rigobert Song Bahanak has been the most successful captain with the national team at the African Cup of Nations finals. The history books have spoken. Now let's go down to the streets of Buea to find out how much Cameroonians remember could have been the name of the most successful captain of the Cameroon national football team. Who do I think has captained the Indomitable Lions for most wins? My answer is Coach Rigobert Song. I feel like he is the one who, he has most caps, so probably he will be the person who has captained the Lions for most wins. The most outstanding captain of the Indomitable Lions of Cameroon with so many titles during his tenure or during his reign at the helm of the Indomitable Lions. The captaincy. I'm talking about the captain who has led Cameroon into the most wins in the past years. I think of Rigobert Song Bahanak. We are closing this edition of the program. It is the 4th episode. Next week, same time, same place on this very channel, we are going to bring you the 5th episode. Thanks for watching, and we'll always be there for you. Bye-bye.